Morning, students. And last video we discussed about the reversible, irreversible processes and some examples we discussed already on the last video. So today's the continuation, comparison of reversible and irreversible processes. So simply on last video, so what is meant by reversible means it is a slow process which is not a real one, so it is the ideal concept. The completion of reversible process, slow process, is it takes infinite time, so it is not possible in practical. So reversible is a ideal concept, and irreversible process is which is not reversible, that is irreversible process, that is a practical one. సో మనం రివర్సిబుల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెసెస్ గురించి వాటి యొక్క సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినాం. సో టుడేస్ టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కంపారిజన్ ఆఫ్ reversible and irreversible processes. So point wise, first point, in reversible process, in this process the system is brought to the initial state without any change in anywhere in the surroundings. సో జనరల్గా రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ బ్రాట్ టు ద ఇనీషియల్ స్టేట్. సిస్టమ్ అనేది మళ్ళీ ఇనీషియల్ స్టేట్కి వచ్చేస్తుంది వితౌట్ ఎనీ చేంజ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్లో కానీ. సో ఎనీ చేంజ్ లేకుండా మళ్ళీ ఇనీషియల్ స్టేట్కి వచ్చేస్తే దాన్ని మనం రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇర్రివర్సిబుల్, ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ బ్రాట్ టు ద ఇనీషియల్ స్టేట్ ఓన్లీ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్. సో ఈ సిస్టమ్ అనేది ఒక పని జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ అది ఇనీషియల్ స్టేట్కి రావాలంటే ఖచ్చితంగా చేంజ్ అనేది ఉంటుంది. చేంజ్ ఉండదు అంటే అది ఖచ్చితంగా ఐడియల్ కాన్సెప్టే, దట్ ఈస్ రివర్సిబుల్. సో చేంజ్ ఉంటే అది ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెసెస్. జనరల్గా ఆల్ యూనివర్స్లో ఆల్ ప్రాక్టికల్ వన్స్ ఆర్ ఆల్ సిస్టమ్స్ ఒక పని జరిగిన తర్వాత ఖచ్చితంగా బ్రాట్ టు ద ఇనీషియల్ స్టేట్, అది మళ్ళీ ఇనీషియల్ స్టేట్కి రావాలంటే ఖచ్చితంగా చేంజ్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, ద చేంజ్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ జీరో. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డినోటెడ్ బై యూ. సో చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డెల్టా యూ. సో జనరల్గా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే మనం ఎంట్రోపీ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మనం ఎంట్రోపీ డినోటెడ్ బై ఎస్. సో చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ మీన్స్ డెల్టా ఎస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ విని డినోటెడ్ బై యూ, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డెల్టా యూ. సో ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ జీరో వేర్ ఇన్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ జీరో, డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో. నెక్స్ట్ ద థర్డ్ పాయింట్, ఇన్ ద నెట్వర్క్ ఫ్లో ఈజ్ జీరో, దట్ ఈస్ delta W is equals to 0. Delta W direct plus delta W reverse is equals to 0. So work is 0 in reversible. The network flow is not 0. So here work flow is not 0. Delta W not equals to 0. Next fourth point, the net heat flow is 0. Q is equal to 0. So net force delta Q is equals to 0. So the net heat flow is not 0. Delta Q not equals to 0. Next, this process occurs slowly and at every stage equilibrium condition is maintained. So reversible process occurs slowly. It takes time, so infinite time to the completion. And in the case of irreversible process, this process occurs rapidly, spontaneously and undirectionally, disturbing the equilibrium. So this process occurs rapidly, quite opposite to the reversible. Next, sixth point, in reversible, this is an ideal concept. Already we discussed this. Reversible process is ideal concept. So this process, in the case of irreversible, this is the most practical one. All the natural processes are undergoing. Example of irreversible అంటే ఎందుకు ఇర్రివర్సిబుల్ అనుకున్నామంటే, జనరల్గా యూనివర్స్లో ఏ ప్రాసెస్ జరిగినా కూడా సిస్టమ్ అనేది ఎటువంటి చేంజ్ లేకుండా ఇనీషియల్ స్టేట్కి రాలేదు, ఖచ్చితంగా చేంజ్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఆల్ ద యూనివర్స్లో ఆల్ ద న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు
example of irreversible process. Next, this is an ideal concept, of course we discussed. Next, last point in reversible, this process must be free from dissipative forces. Dissipative forces like friction, viscosity, electrical resistance, inelasticity, this process must be free from them. So next, this process takes place only when there is some dissipative force. సో డిసిపేటివ్ ఫోర్స్ ఉంటేనే, అంటే లైక్ ఫ్రిక్షన్, విస్కాసిటీ, ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్, ఎలాస్టిసిటీ, సో ఈ ప్రజెన్స్లో, వీటి ప్రజెన్స్లోనే ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి అయితే వీటి ప్రజెన్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే మనం దీన్ని ఐడియల్ కాన్సెప్ట్ అన్నాం, రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ని. దిస్ ఈజ్ ద సమ్ ఫ్యూ పాయింట్స్ అబౌట్ రివర్సిబుల్, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్.